to be here again for Forum 3 in my birth city of Dire Dawa. This is my hometown, my birthplace. I'm going to speak in Amharic and I'm going to speak in English. ሁለቱንም አንድ ላይ አድርጌ ነው የማቀርበው። ትውልድ ከተማዬ በመሀላችሁ በመገኘቴ ከልቤ ደስ ብሎኛል። ይህንንም ሰላም አግኝተን በአካባቢያችን ይህንን ፎርም ለማድረግ ላበቃን ፈጣሪ ደግሞ እናመሰግናለን። ፎርም 1 ፎርም 2 ያደረግነው አዲስ አበባ ነበር። ወቅቱ ሲሪየስ የሆኑ ችግሮች ስለነበሩ ነው። As you know, Forum 1 and 2, we made it in Addis Ababa because there was serious security concern. Thanks to Almighty God, now we have that peace, and we are peacefully conducting our third forum in city of Dire Dawa, which is very convenient for Harar and for Jijjiga. Our mission is noble mission. In your mission, የተቀደሰ የተባረከ ሚሽን ለምን የሰላም ሚሽን because our mission is nothing but peace ሰላም የሚፈልገው ማን ነው? who is in need of peace? all human beings የሰው ልጅ ሁሉ ሰላም ይፈልጋል። ሙስሊም ሰላም ይፈልጋል፣ ክርስቲያን ሰላም ይፈልጋል፣ ኦሮሞ ሰላም ይፈልጋል፣ አማራ ሰላም ይፈልጋል፣ ትግሬ፣ ሀረሪ፣ ቤንሻንጉል፣ አፋር you name it. Who's in need of peace? Everybody. Muslim need peace, Christian need peace, Oromo need peace, Amharas need peace, Somalis need peace. Without peace, anybody they cannot survive. Salam is our way of life. Peace is our way of life. እያንዳንዳችሁ ለዚህ ተመርጣችሁ ስትመጡ ትልቅ ሚሽን በስተጀርባችሁ እንዳለ ፊት ለፊት ያለው ሚሽናችሁ ትልቅ እንደሆነ ለማወቅ ያለ የሌለ ኃይላችሁን በሙሉ አሟጣችሁ ልባችሁን፣ አእምሯችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ እውቀታችሁን የምታሰፍሩበት የተቀደሰ ስራ ነው። Your wealth, your time, your energy, all must be invested in building nothing but resilience. This is sample for the rest of the country in Ethiopia. It started as a pilot project in Harar, Dire Dawa, and Somalia. It was correlated. እዚህ ብቻ የሚያወጡ ማለት ነው። የዚህን ተሞክሮ ግባት ሌሎቹ ከተሞካም ለመውሰድ እናንተ እዚህ ያደረሰን ብለን እጃችን ያጣበን ደግሞ ጀርባችን አንሰጣለን። We will be with you all the way through. But at one point, leadership ኃላፊነቱን መውሰድ ያለባቸው እናንተ ናችሁ። ፈረስ ያደርሳል እንጂ ጨርሱት። ፈረስ ያደርሳል እንጂ We have started from Forum 1 and 2. We brought you up to here. Yes, we will be with you, but the rest is so you need to do your part. After all, it is your city. After all, this is where you live. So you need to take it this seriously. Put your wealth, your energy, everything you have toward this noble cause, peace. እናንተ ሁላችሁም በአምባሳደርነት ተሾማችኋል። ተቀበላችሁ? አልሰማሁም። ተቀበላችኋል? You are hereby appointed, every one of you. You are the peace ambassador. Have you accepted? Yes. Say inshallah, yes. Yes. I want to hear it loudly. Say inshallah, yes. Yes. That's it. So if you accept that, then we expect what Dilma said. The outcome, the plan of action. Combinedly, we're going to be exchanging ideas. We are going to give you the tools to do it. You take it, mold it, fold it, implement it. There is one proverb said in Arabic, كلام بلا عمل كشجر بلا ثمر. You may have all kinds of plan. You may have all kinds of vision. But if you don't take action, it's going to be remaining on the paper. خلاص. በወረቀት ላይ ነው የሚቀረው።
ትላላችሁ። ህልማችሁ ወረቀት ላይ ነው የሚቀረው። ከዚች ከድሬዳዋ አንድ ኢንች አይነቃነቅም። ከጅጅጋ አንድ ኢንች አይነቃነቅም። ከሀረር አንድ ኢንች አይነቃነቅም። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ that's not why we invested on you. የመጣን እኮ ረጅም መንገድ ነው። we came long way እኮ። Why do you think Paula and Olivia, Christine are zooming far away from United States, 8,000 miles, watching, participating with us? Why do you think they show? Do you think they make money out of this? No. What do they want? They want to help human beings, that's it. Lamardat, no. That's why they join us in Zoom right now. They're participating with us. The reality condensed us to be this number. It would have been more. COVID-19, your government, which we respect, for the safety of the people, say maximum this number of people can be in the room with masks, maintain the distance. We said make a lot of sense. We accept it. The safety is part of peace. We want to have peace. If somebody got COVID-19, oh, he participated in Forum 3 and he got COVID, Allahu Akbar. It's going to be, none of us will feel good about it. Do you feel good about it? No. So one of the things is also, we will protect one another. To the best of our ability. If the preacher keep talking, he's not going to be stopping. So I better stop here as an introduction for the opening conference of our today. And one of two things that I forgot to mention to you. One, this conference, as all conference, the video, the picture is being recorded. Do we have your consent? Say yes or no? Yes? Yes. Are you okay? Okay. It's going to be maybe social media, it's going to be shared with whom. But one thing for sure, we're not going to sell it. One thing for sure, we're not going to promote it for personal gain, absolutely not. Only related to peace and experience change, that's all. You okay with it? Yeah. So that is taking care of the recording part. Second now, በፒስ ቢልዲንግ ዙሪያ ውጤት ተኮር ስለሆነ የምታገለግሉት የህዝብ የመንግስትን ጭንቀት ነው የምታነሱለት። ከማሰር ፍርድ ቤት ከመውሰድ ንብረት ከማጥፋት የሚያደርገው ማህበረሰብ አግኝታችሁ አስተካክላችሁ አኮትኩታችሁ ስታቀርቡ no government on earth that doesn't like such thing. No government on earth that work for peace and helping the member of the community fighting violence in the spirit of love, in the spirit of unity, in the spirit of cooperation, not confrontation. They will love it. They will support you. They will provide you the resources even you need. So to do that, you need to demonstrate and show your contribution, your presence. So what I'm just waiting for you. So you show the result. So when you want to do your Dire Dawa city community peace building committees, okay, the CRC, your Harab. If you just meet among yourself all the time, it's good. But is it enough? Is it enough? እናንተ ብቻ ነው የምትሰበስቡት። እሑድ እሑድ፣ ቅዳሜ ቅዳሜ፣ አርብ አርብ ይሰበሰባል። Is it enough? No. So እናንተ ተሰብስባችሁ you need to branch it out. You need to network. You remember about networking classes that I gave you? ስለ ኔትወርክ የወሰድነው ክላስ ታስታውሳላችሁ አይደል? ኔትወርክ ኢቨንት ሾው ዮር ፕሬዘንስ ፕሮግራም አድርጉ፣ ቅረጹ። ምን አይነት ኢቨንት አለ? ባህላዊ በዓሎች አሉ። there are events related to culture, to your cities. Eid,
For the Christian, you have your event. For cultural Somalis, for the Hararis, for the Oromos, pick those dates. You sponsor it. You organize it. You astababariun, asabasbu. When you bring all this peak together, and you, the Dire Dawa Committee of Community Resilience, hosted branch building community, Dire Dawa, hosting this and this. Well, who are they? Kadir is one of them. So and so is one of them. And then you branch out your structures of the organization. You bring advisory board to yourself, non-voting. It's one of the techniques that you need to strengthen your organization. Advisory board, those who are advising you vis-a-vis the virus controlling, from the government officials, from this, from the community, from the religious combination. They advise you from time to time. When you need them, they are there. Then establish the youth branch. Everything is with youth. ወጣቶች ያልተሳተፉበት ተሳትፎ ዘላቂ አይሆንም። እዛው ይቀራል። ወጣቶችን ብቻ ደግሞ ለብቻቸው መልቀቅ አይሆንም። ወጣቶች ከአዛውንቶቹ ጋር እየቀላቀላቸው So you mix them. Bring females on board. Females are the backbone of the society. Don't just say women are for kitchen and baby raising. Those days is over. Did you hear me? Those days is over. Khalas. Yes, our women are dignified. Yes, our women are respected. Yes, our women are mothers. Yes, our women are also leaders today. We have Madam House Speaker. Give her a hand, please. We have from the Somali region, Madam House Vice Speaker. Allahu Akbar. We have ministers from females. We have pilots from females. I was shocked one day in Ethiopia Airlines. We were introduced us and we flying. They said pilot so is a female Ethiopian pilot. I said, wow, why not? Why not? So, women are our asset. They are in millions, number-wise too. So, እናሰባስባቸው እህቶቻችንን ሴቶቻችንን እንጠቀምባቸው። እነሱ ብቻ ምንም ማድረግ አይችሉም። እኛ ብቻ ምንም ማድረግ አይችሉም። በጋራ እንደምቃለን፣ በጋራ እናምራለን፣ በጋራ ውጤት እናመጣለን። ነው አይደለም? Collectively we can produce result. Men alone we cannot fly, women alone cannot fly. Combined together we will produce results. Make sense? Yeah. So the leader still the internet give him a little bit of round. This is the reality that we need to live. Also, we need to remember this. Technology should not control our life. I remember one day, I'm telling you this incident. I was scheduled to deliver khutbah and preach in Minnesota. I was flying. So I had my phone and I forgot at the parking lot of my car. And then as I was taking the boarding pass, I remember my phone. I said, what am I supposed to do? Just to show you how technology should not control our life. I stopped for a minute. I said, what am I supposed to do? I said, if I go back to look for my phone, I'm going to miss a flight. I'm going to miss the whole congregation that are waiting for Friday khutbah. I can't. I said, when did we start to use this cell phone that we are so dependent on it? So long. How many years? I remember I took back myself so 30, 40 years ago, we are not that much connected to cell phone, correct? So said, then our life was fine, goes on. I said, so what? Is this device is controlling my life and I cannot do anything without it? I said, I should be. Forget it. Khalas. And I went on. And I figured it out. I was able to find my host and went to finish my task. In any given matter, whether it's technology, as we are so much dependent on technology today, Wi-Fi, you name it.
always try to have also plan B, plan C. If that didn't work, what were you supposed to do? If this denier now, as we are waiting, is not connected to him, are we going to end our life? No, we will allow him to go ahead and do it. We're going to be recording it and share with our partner in the state with Karuna Center what we have recorded. Or come over there to the other computer, and then do the presentation. So, life is so good. Don't say life is so bad. Say life is so good. Almighty God, Allah is so good to us. Allah, He is so good to us. He gave us countless blessings. We should say always Alhemdulillah. We should just say thankful. Our country, of course, Ethiopia, the whole world, we went through a lot of serious challenges this year. In particular in Ethiopia. You had, after serious violence, we had what? We had this Eifdda attack, right? Then we had flood, serious flood, Gulf. Then we had some civil war in North. And then, still, Alhamdulillah, that's wind down and still we breathe, we walk. That's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. It's a part of our work as a peace building mission is to heal now back. That's what we did in US. When we voted and said, in fact, I'm not a politician, you know it. Because of his position, our president in the United States, I say it publicly, bye-bye Trump from the White House. I said, bye-bye Trump from the White House. We were doing the campaign, so it worked. Not only we, millions of Americans in the whole world were waiting for that day, and we are so relieved now, and still he's gone. That we wish him well. This is what we did in US. Even though we have a new president, for his supporters, 70 million Americans, we did not trash them. We own them. We said this is a time to heal our differences. Tell us your agenda that you were giving it to Trump, so we can take it to Biden for you, so we will be reconciled and healing of that wound. 70 million is not 70,000. It's a lot of people. So that's what we are doing. It worked. So in our county where I was, we had a special program of a day of healing. So we need to have in Dire Dawa the day of healing among the Aramaras and the Oromos, the Somalis, the Tigris, the Muslims, the non-Muslims. Whatever worked for you, you design it. Whatever worked for you, you craft it and come up with something that heal the wound. Tabasa motfor. Some of those tabasa, some of those wounded, some take back to Minilik. Is it correct? Yes. አንዳንዱ ቁጭት ያለበታል ከምኒልክ ጀምሮ፣ አንዳንዱ ከአፄ ዮሐንስ ጀምሮ ቁጭት ያለበታል፣ አንዳንዱ ከአፄ ኃይሌ ቁጭት ያለዋል፣ አንዳንዴ ከመንግስቱ ያለዋል፣ አንዳንዴ ከወያኔ ያለ፣ አንዳንዴ ከአብይ ዛሬ ያለበታል። ነገ ደግሞ ሁኖስ አይቆሙም አይደለም እንዴ? ሶ እነዚህ ቁጭቶች ወዴት ነው ይዞን የሚሄዱት? ወደ ሰላም ነው? ልልጅ እኮ እንደዚህ ኦሮሞ ያደረጉኝ ጉድ፣ አማራው ሶማሌ ያደረገኝ ጉድ፣ ኦሮሞ አማራ ያደረገው ጉድ፣ ጥላቻ ያንን ቁጭት የሚያሸክመው ከሆነ ወዴት ነው የምንሄደው? ወዴት ነው የምንሄደው? ሌላ እልቂት። So we need to have a heart to forgive. You remember in my last training, I said 2F. Who remember about 2F? 2F. I want you to remember this and write it down, please. 2F. Forgive and forget. Please write it down and live with it. I remember it now. Yeah. Forgive and forget. Don't hold grudges in your heart. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. Let it go. Let it go. ይቅርታ ማለት መቻል አለብን። Among your family members, forgive. Among your countrymen, forgive. Among one another, forgive. Have a big heart.
Have a big heart to forgive. Wallahi thumma wallahi. You are not going to lose by forgiving, do you? No, never. Question to the participant. Question, hear me very well. Because you forgive, is your dignity is going to go down? No. Because you forgive, is your wealth is going to go down? No. Because you forgive, is your right is going to evaporate? No. Because you forgive, are you going to gain? No. Yes. Because you forgive, are you going to gain? Yeah. Yes. Because you forgive, are you going to grow? Yeah. Because of forgive, are you going to be united? Yeah. So remember to do that, please. Throughout your life. Make sense? 12. All right, you ready? Yeah. Now, ever language you choose to, I will go ahead and translate it for you. If you choose Harry, that's his choice. Amharic, his choice. English, his choice. Dinir, floor is yours. አመሰግናለሁ። ያው ዳግም በመገናኘታችን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ዛሬ የማቀርበው ምናልባት የፕሮጀክቱ ማጠቃለያ ስለሆነ አጠቃላይ በክልላችን በሐረሪ ሲቲ ፒስ ቢልዲንግ አሶሲዬሽን በአጠቃላይ እስከ ዛሬ ሲያከናውናቸው የነበረ አጠር ያለች ሪፖርት ይሆናል ማለት ነው። ሪፖርቱ በዋናነት የሚያጠነጥነው በሶስት ወይንም በአራት ምዕራፎች ናቸው። የመጀመሪያው ምዕራፍ ያው ዝግጅት ምዕራፍ ላይ የሰራናቸው ስራዎች ናቸው። ከዛ የትግበራ ምዕራፍ በተግባር ስናከናውናቸው የቆየን ስራዎች ናቸው። በሶስተኛ ምናልባት ማጠቃለያ ምዕራፍ ላይ ደግሞ ምንድን ነው ያከናወነን፣ የገጠመን ችግሮችስ ምንድን ናቸው፣ ምን ውጤቶችስ አስገኝተናል የሚለውን ነገር ነው ማቅረብ የምፈልገው። በመጀመሪያ ያው በዝግጅት ምዕራፍ ያው ፕሮጀክቱ አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ትልቅ ግንዛቤ ይፈልጋል፣ እውቀት ይፈልጋል። እነኚህን ነገሮች ደግሞ ወደ መሬት ስናወርድ ማን ነው ሊደግፈን የሚችለው የሚለውንም ነገር በአግባቡ ማወቅ ስለሚያስፈልግ በዝግጅት ምዕራፍ ውስጥ በመጀመሪያ እቅድ ማዘጋጀት ነው። የራሱ የሆነ በእቅድ ሊመራ ይገባል የሚለውንም ነገር እቅድ ፕላን አውጥተናል። ሌሎች ለእቅዱ ፈጻሚ ባለድርሻ አካላትን መለየት፣ እነኚህ ፕሮጀክቶቻችን ውጤታማ መሆን የሚችሉት ባለድርሻ አካላቶቻችን እነማን ናቸው ብለን ነው የለየነው። በተለይ ባለድርሻ አካላት የምንለው እንደ ሰላም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መላው ሰፊው ሕዝብ የኛ ባለድርሻ አካል ነው። ነገር ግን መላው ሰፊው ሕዝብ የኛ ባለድርሻ ብቻ ሳይሆን ከኛ ጋራ በቅርበት ሊሰሩ የሚችሉ ተቋማቶችስ እነማን ናቸው የሚለውንም ነገር መንግስታዊ የሆኑ ኃላፊዎችን ጭምር በሰላም ኦፊስ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የተለያየ አደረጃጀቶችን አሶሲዬሽኖችን በደንብ የለየንበት ሁኔታ አለ። ሌላኛው የተለዩ ባለድርሻ አካላትን በማዘጋጀት ግንዛቤ መፍጠር ግዴታ ያስፈልጋል ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት። ምክንያቱም ያው ወቅቱንም ስለምናውቀው በአሁኑ ሰዓት በተለይ በሰላም ዙሪያ ላይ እሰራለሁ ብትል ያው የራሱ የሆነ ክፍተቶችም ሊኖሩት ይችላሉ። በመንግስት ደረጃም እውቅና ቢሰጠውም ግን ታች ያለው አመራር ይሄንን ነገር ሌላ ዓላማ ሊኖረው ይችላሉ የሚል ስጋትም ስላላቸው ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎቹን ስለ ማህበሩ ዓላማና ግቦቹን በአግባቡ ያሳወቅንበት ሁኔታዎች አሉ። ሌላኛው አስፈላጊ ግብዓቶችንም ጭምር የለየንበት ሁኔታዎች አሉ። ምናልባት እነኚህ ነገሮች ስናከናውንስ በምን አይነት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ አለብን የሚለውንም ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽንንም ጭምር እዚህ ውስጥ ያካተንበት ሁኔታ አለ። ሌላኛው በዝግጅት ምዕራፍ ውስጥ ዋና አንኳር ስራዎችን እንሰራለን ብለን ያቀድናቸው ስራዎች አሉ። የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው? የፒስ ቢልዲንግ አሶሲዬሽን ማህበራችን ወይንም ሲአርሲ ኮሚቴያችንን ማጠናከር ግዴታ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ ሳንጠናከር እኛ በደንብ በአግባቡ በሁለት እግራችን ሳናውቀው ወደ ስራ መግባት ስለማንችል በተቻለ መጠን በተለያዩ ጊዜያቶች ለመገናኘት ሞክረን 6 ጊዜ እንገናኛለን ብለን በዚህ እንትን አቅደናል።
ሌላኛው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች What impressed you? The whole program impressed us in the first place. Okay. And we appreciate the way they handled all the problems. And for compared to Dire Dawa, there are a lot of differences between Harari and Dire Dawa actionists. Even though we've done our utmost, that they have more opportunity than us because they are a region for themselves. But we are not region. We're federal. We don't have all these things. And you see that even the government was just giving them a hand side of all parts of the government, as we have seen, the government was giving a great hand for them. But for our part in Dire Dawa, we have a big problem about in the mass media. They didn't show us, they didn't give us authorize it, unless we went different places and take permission. But they have a media, all the media on their hand easily, and it was a piece of cake for them to do all the media. And that was a great steps that they took before us, and we appreciate them the way they have done. And from what appreciated me most is the way they just gathered the women, just like the Rwanda, like the Rwanda, Harari and Rwanda. they put them together, but we haven't done that. I'll be saying thank you very much. Any question, any comment? Yes, Madam Speaker. I do have also another appreciation for the way they have the page from Facebook and also on YouTube that they mentioned. So I think it is going to be lesson to other groups in order to take that one. Those who have read, they're going to spread it, and those who have not established a page, they should be. So I do have that also appreciation to them. So I'm saying thank you and go forward. Yes. Any question, any comment? Even from her? ራሳችሁን መተቸት ትችላላችሁ። ራሳችሁን ስትሬንግታችሁን መጥቀስ ትችላላችሁ። Say something. You don't have to. If you have to, no problem. I am also impressed when I look at the overall structured approach. Every way of the steps is really organization is everything. When you organize, you can handle multiple and complex problems. Specialize. ለወጣቶች፣ ለአዛውንቶች፣ ለሴቶች፣ ለመንግስት አካላቶች፣ ለሃይማኖት አባቶች ለምን structure so that help to combat any problems. One more thing for media. We know we covered the social media, right? Yeah. Question, if you just try to sometime throw at you to see if you remember, out of 110 million Ethiopians people, how many people use Facebook? I mentioned that number, and I gave you the PowerPoint. Who remember how many million? Remind us. Madame Firdos was not there, but there also Remind us. about 6 million. 6 million. Imagine 6 million is the user of Facebook. Out of 110 million. ከመቶ 10 ሚሊዮን የፌስቡክ ተጠቃሚዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 6 ሚሊዮን ናቸው። 6 ሚሊዮኑ በሙሉ ደግሞ በጥባጦች አይደሉም። የተወሰኑት ለመበጥበጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። 104 million never used. Yes. ተጠቀሙበት። I mentioned to you, if you remember, በፌስቡክ የተነሳ ሙርሲ ወደ ስልጣን የመጣው የ30 ዓመት ዕድሜ ያለው የሁስኒ ሙባረክ መንግስት የፈረሰው በ9 ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ በሶሻል ሚዲያ በተሰባሰበው ቮት ሙርሲ came to power because of social media, 9 million vote of confidence. Then he was replaced by Sisi by another 11 million vote of confidence. Now Sisi ስልጣን ላይ ያለው በሶሻል ሚዲያ የመጣ የአብይ መንግስት ራሱ የመጣው as a result of social media campaign. ዛሬ ሶሻል ሚዲያ መንግስት ሾመው መንግስት ያወርዳል።
So እያንዳንዳችሁ you have that potential to be, as you have been appointed in the ተሾማችሁ in the peace ambassadors, you can use that, the tools of the social media, for better tomorrow, for better. So ያንን what do you need? I'll give you some from the 3CD. I need a team, separate team. በአይቲ ዙሪያ ትሬኒንግ ሰጣችሁ ፈልጋለሁ። እያንዳንዳችሁ በአይቲ ኢንትረስት ያላችሁ እና ጥሩ ናችሁ ብላችሁ የምትላችሁ ስጡኝ 3-4 ሰው። So I'm going to put you together and give you separate training for only those people. How do you edit video in YouTube? How do you film? Okay, let's How do learn. you edit it? And then you edit it. How do you add? You will be surprised. You can put your phone on, only recording the voice. Afterward, you take that voice, you can change it however you want to. I will show you how to do it for Okay, in people. that case, not only 4 people, whole people, let's learn it. Show you the whole thing? Yeah, You want me to show you that's for very people? important. Yeah. All right. So I'm going to blend the part of my presentation. One more additional task. I'll show you how you edit video, Yeah, how that's you good. upload it in YouTube, how do you edit it. Editing is the whole art. I'll show you how to do it. Yeah, that's what we need. And then I'll give you hopefully the software, install it probably, then that will help you to edit your videos, to show you how beautiful video you can create. Oh, we So appreciate then it. you don't need to wait for Dire TV or Hana TV or EBC TV. You can be your own TV. Name it. Khalas. Make sense? Yeah. Alright. So we cover a lot of them. So እንዲህ አይነት አሰቃቂ የሆኑ ግድያዎች በጎሳ ግጭት በምን ተነስቶ አገር ነው ያጠፋው፣ ህይወት ነው የቀጠፉ ብዙ ህይወት። እንዲህ አይነት ሰርፕራይሶች ሳንዘጋጅበት ምን ሳንልበት ብቅ ብሎ እንዳያስበረብርና እንዳያዘነግጠን መዘጋጀት አለብን። ስለዚህ ዝግጅቶች መካከል ውስጥ የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ ለእኛ ትምህርት የሆነን ዘንድ ምን ትምህርት እንቅሰም፣ እንዲህ አይነት ኤትኒክ ክሊንዚንግ ብዬ ነው ታይትልን የሚሰጠውት። ይህንን ቪዲዮ በጣም ሁለት ናቸው። የመጀመሪያውን የእንትን ነው ማሳየት የቦዝኒያው የሩዋንዳው፣ ከዛ በኋላ የእንትኑ ነው የምናየው የቦዝኒያው በሌላ ሀፍ ሴግመንት ማለት ነው። እና ሶ let's watch it and I want you to take a good note. Bluetooth? Bluetooth አገናኝ እና ይህንን አይተነው ቪዲዮን በጋራ I want your heart, your mind really pay attention to it, ኖት ውሰዱ። ከዛ ደግሞ ዲስፐርስ አድርጋችሁ ወደ 3ቱ ከተማዎች ትመለሱና የጀመራችሁ ላይ ግባት የሆናችሁ ዘንድ እንዲህ አይነት ችግር ድሬዳዋ ውስጥ አለ ወይ፣ ሀረር ውስጥ፣ ጅጅጋ ውስጥ፣ ያንን you're going to blend and add it to the list. So go ahead and play and watch it to the video. Not to watch, you watch it please. Mama, 100 days of death and desperation. Rwanda's dark past still present in the minds of so many. On April 7th, 1994, Hutu extremists turned on the Tutsi minority. Neighbours killed neighbours. Hutu priests and nuns killed Tutsis sheltering in their churches. Husbands even killed their Tutsi wives. In a little over 3 months, at least 800,000 Tutsis and moderate Hutus were murdered. It's thought this plane crash caused simmering ethnic tensions to erupt. Rwanda's Hutu president was killed when his plane was shot down over the capital, Kigali.
Hutus blamed the Tutsis, and the next day, the slaughter began. This is the man credited with ending the bloodshed, a Tutsi rebel commander called Paul Kagame. He became president in 2000 and has led the country ever since. To his supporters, he's the architect of peace and unity, a steady hand which has steered the country towards strong economic growth. His critics, however, accuse him of being amongst Africa's most authoritarian leaders. So, what price has Rwanda paid to lay its past to rest? At the weekend's memorial ceremony, marking 25 years since the genocide began, President Kagame said Rwanda is a family once again. Nothing has the power to turn Rwandans against each other ever again. This history will not repeat. That is our firm commitment. He's also committed to continuing Rwanda's economic recovery. Since he took office almost 2 decades ago, economic growth has averaged 7% annually. International investment is increasing. In June last year, he opened the country's first car factory. Africa does not need to be a dumping ground for second-hand cars or second-hand anything. But at what cost? As far back as 2011, Amnesty International accused Kagame of repressing political dissent and muzzling freedom of speech. I'm not an employee of Human Rights Watch. I don't know who they are. I don't care who they are. About Amnesty International, I've never gone to them for help. I don't give a damn what they say, what they do. It's none of my business. Since then, he's changed the constitution, allowing him to serve a 3rd term. Kagame won the most recent election in 2017 with almost 99% of the vote. Human rights groups say media freedom is almost non-existent, and freedom of speech, including discussions about ethnicity, is tightly controlled. This is the light. Kagame says out of Rwanda's darkness, light now radiates. The only conclusion to draw from Rwanda's story is profound hope for our world. No community is beyond repair, and the dignity of the people is never fully extinguished. But it's also left some asking if they've traded political freedom for peace and prosperity. Melinda Nusafora, The Newsmakers. Muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. The Srebrenica genocide stands as one of the worst episodes of ethnic cleansing in Europe after the Second World War. Over 5 days, 8,000 unarmed Bosnian Muslim men and boys were massacred by the Bosnian Serb military forces, while thousands of women were raped. But the story of the mass murders and persecution of Bosnian Muslims does not begin here. After the breakup of Yugoslavia, military conflict quickly erupted, first in Slovenia and Croatia, and finally Bosnia. And while there were losses on all fronts, Bosnian Muslims seemed to pay the highest price. Only a month after the Bosnian Declaration of Independence in March 1992, a Serbia-based paramilitary group attacked the city of Bijeljina, slaughtering between 48 and 78 non-Serb civilians,
in a single day. This was the beginning of what would become 4 years of killing, persecution, and rape. Soon after, other towns along the Serbian border started to share the same fate. Between May and August 1992, in the city of Prijedor, over 3,100 non-Serb civilians were massacred, the majority of them Muslims. When the massacres began in other cities on the border with Serbia, it was clear that the aim was to ethnically cleanse the region from the Muslim population. In the city of Visegrad, between April and August of the same year, another 3,000 Bosnian Muslims were killed, 70 of them locked up and burned alive in a local house. Concentration camps began to appear. A hotel near the city was used as a brothel camp, where women and girls as young as 7 were continuously raped, some for over 8 months. By the end of 1992, there were close to another 3,000 victims in the cities of Zvornik, Vlasenica, and Tuzla. The massacres that happened in the city of Foča, with 2,074 Muslim victims, paved the way to what was to eventually take place in Srebrenica in 1995. The UN safe zone of Srebrenica, where over 8,300 people were murdered, was the last city of eastern Bosnia from which the Muslim population was purged. Along with the Markale massacres in Sarajevo, they became the 2 main reasons that the international forces stepped in and began the peace process. By the end of the war, over 64,000 Bosnian Muslims were killed, half of them civilians. Around 50,000 women and girls were raped. Thousands were forced to leave their homes, the majority of whom never returned. The last population census from 2013 showed that the Muslim population in the eastern and northern part of Bosnia had decreased between 50 to 100%. The peace treaty signed in Dayton in 1995 ended the war, but also created the Republika Srpska, whose borders were drawn around the mass murders. The Srebrenica massacre was ruled as genocide by the International Court of Justice, but the other slaughters of the Muslim population in Bosnia haven't been classified the same. Many of those who committed or were directly involved in the murders and rapes of Bosnian Muslims have not yet been prosecuted, and Bosnian Muslims say there is still no justice. ጎረቤት ለጎረቤት ባል ሚስቱን የልጆቹን እናት መጨፍጨፍ እንዲህ አይነት ችግር እንዳይከሰት ለዓለም ፒስ ቢልዲንግ ተቋማቱ ሁሉ የስልጠና ማዕከል ሆኖ ሌላ ሩዋንዳ እንዳይደገም ድሬዳዋ ውስጥ ሌላ ሩዋንዳ ጂጂጋ ውስጥ እንዳይደገም ሌላ ሩዋንዳ ሀረር ውስጥ እንዳይደገም ሌላ ሩዋንዳ ባህር ዳር ሌላ ሩዋንዳ መቀሌ ሌላ ሩዋንዳ ቤንሻንጉል አፋር ዩ ኔም ኢት ኢትዮጵያ ላይ እንዳይደገም እንደ ፒስ ቢልዲንግ ግባት የሆናችሁ ዘንድ አሁንም ለግሩፕ ተመልሳችሁ የድሬዳዋ ግሩፕ ከድሬዳዋ ሀረር ግሩፕ ከሀረር ጂጂጋ ግሩፕ ከጂጂጋ ሆናችሁ በዛ ስዋፕ አናሊሲስ ላይ አዲሽናል ቱልስ አዲሽናል አናሊሲስ እንዲሆንላችሁ ጨምራችሁበት ከዛ በኋላ ሪፖርታችሁን ይሰራል። ኦኬ what work go back to your group please በኮቪድ-19 ጊዜ ፓርት 1ን ኦንላይን ሰጥቻችኋለሁ። ክራይሲስ ለሁለት ሴግመንት ነው የከፈለው። የዛሬው ክራይሲስ ማኔጅመንቱ ቀን ተስፍሽ የኮንፍሊክቶችን ሰጥቶ ነበር። ኮንፍሊክቶቹ ተበራክተው ሲመጡ ያንን ደግሞ ቼን የምናደርግበት የምናሸንፍበት የምንከላከልበት በምን መስፈርት ነው? ኤክስፒሪየንስ የሆኑ ሰዎች ካሉ ነው። ኤክስፒሪየንስ የሌለው ከሆነ ምንም ማድረግ አትችልም። ከዛ ደግሞ ሪሶርስ ፉል የሆነ ሰው ያስፈልጋል። ከመንግስት ጋር ትስስር ያለው፣ ከማህበረሰቡ ጋር ትስስር ያለው፣ ከወጣቶቹ ጋር ትስስር ያለው፣ ውጪው ያለው ትስስር ያለው ከሆነ ነው። ሶስተኛ ዲሊብሬሽን ያስፈልጋል። ያ
ጠዋትም እንዳልኩት እቅድ ላይ ነው የምቀረው። You're gonna have a dream on the paper. What you planned it, unless you implement it on the ground, it's gonna be remain on the paper. So you have to deliberate. ከዛ በኋላ that's why I say, oh, you wish. በስሜት ብቻ ውጤት አይመጣም። Because you desire it, because you have that feeling to see the good thing, it's not going to happen. You wish. No. You have to participate. I want to take another. I'm going to give you this slide too. No one the crisis management, cost management, one and quarter. Readiness ያስፈልጋል። ምን ማለት ነው? እንበትነዋለን። ዊሊንግነስ መኖር አለበት። ምን ማለት ነው? እናየዋለን። አቢሊቲ ያስፈልጓል። ኤብል ባዲ ሶ የመጀመሪያው ስንመለከተው ኢንስቴድ ኦፍ ሬዲነስ you have to be ready. Ready for what? You need to be planned. መዘጋጀት ያስፈልጋል። ምን አይነት ዝግጅት? Specifically on regular basis examining the threat. SWOT analysis ሰርተናል ጠዋት። On regular basis ያንን the SWOT analysis state of readiness mentally, physically, financially, emotionally, societally, communally, globally መዘጋጀት ያስፈልጋል። ዱብዳ ወርዶ የሩዋንዳውን አይታችኋል። ፕሬዝዳንታቸው በአውሮፕላን እየሄደ ተመታ። ያስከተለው ቀውስ nothing but disaster። በአጭር ጊዜ ውስጥ ያ ሁሉ ህዝብ እልቂት ምክንያት ሆነዋል። So documenting and planning requirements, communicating with top management. ያንን በፓርት ኦፍ ዝግጅት ለእኔ ስራ ባለድርሻ አካላት ጋር ስላ ተለዋውጦ ዲቪዥን ኦፍ ሌበር ለእያንዳንዱ የሚመለከታቸው ጋር ከእነሱ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል። ስንዘጋጅ ክሊር በሆነ ሬስፖንሲቢሊቲ ባለው እያንዳንዱ ቼን ኦፍ ኮማንድ ስትል መወያየት መቻል አለብን። You have to talk. Second part of it be readiness. When it happened, አንድ ነገር ከተከሰተ የጎሳ ግጭት ከተከሰተ ምን እናድርግ? የሃይማኖት ግጭት ከተከሰተ ምን እናድርግ? ማን ምን ያድርግ? ማን ለሚዲያ መቅረብ አለበት? ማን ለመንግስት አካል ያሳውቅ? ማን ለሶማሌ ጎሳ ኃላፊ ያሳውቅ? ማን ለኦሮሞ ጎሳ ኃላፊ ያሳውቅ? ማን ለሙስሊሙ ኢማሞች ያሳውቅ? እና ይሄ ፓርት ኦፍ ሬዲነስ ቀውሱ በፊት መታወቅ አለበት። ሁዝ ኢን ቻርጅ? ሁሉ ነገር ባለቤት የሌለው ነገር እንዲሁ ቀርቶ ይሄዳል። ምኞት ሆኖ ይቀራል። ስልጠናችሁ ተግባራዊ የሚሆነው እያንዳንዱ ላይን ኦፍ አውቶሪቲ ክሊር በሆነ መልኩ አንዱ ከአንዱ ኃላፊነት ጋር ሳይላተም ተናቦ ሲሄድ ነው ውጤት የሚያስገኘው። አለዚያ ያ ክሊር የሆነ ሃየራርኪ ካልመጣ እኔ ምን አገባኝ ይሄ ዲፓርትመንት አይደለም። ስፒሪት ኦፍ ቲም ደግሞ ይሞታል። ስፒሪት ኦፍ ዩኒቲ ሃዝ ቱ ቢ ዜር ኦልዌይዝ። You say this is my country. If it happen in Oromo region, say this is my country. Oh, Jijiga here altakassatam, we're doing fine. It's not my problem. You are wrong. If it happened in Guerrero, you better be alarmed in Jijiga. It's coming to you next. If it happened in Hara, you better be prepared. It's going to come to Guerrero. If it happened in faraway Tigray, don't say this in Tigray. It can't come to you. So ይሄ የኛ ነው የምን ነገር መያዝ ያስፈልጋል። ሶ ውሳኔዎች ለመወሰን ሁሉ የድርሻ አካል የራሱ ሲወጣ ነው በአክሬት የሆነ ዲሲሽን ሜኪንግ ፕሮሰስ ላይ ሃየራርኪ ተሰርቶ የምንሰራው። ሶ እነዚህ አይነት ክሊር ቼን ኦፍ ኮማንድ ሲኖር ሰዎቹ አይዛቡም፣ ስሙዝሊ ይሄዳል። ግን ቼክ ኤንድ ባላንስ ደግሞ መኖር አለበት። አሁን ለምሳሌ የሚዲያ ዲፓርትመንቱ ይሄ ያድርግ ብሎ ከተባለና ዋና እዛው ኦቨርቻርጅ የሚያደርገው ነገር ካልሰራ the rest of the team ይተኛል። የሚዲያ ስራ ከተናገርን ኢቨን ለዚህ ለምናደርገው ጉባኤ ወንደርፉል የሆኑ ውይይቶች እየተወያየን ግባቶቹን እየመከር ምን እያልን እኛም ጋር ነው የምንቀረው። outside world they have no idea what we are doing. Not at all. So they should know what we are doing and why. So ዋናውም ለዚህም ነው የሚዲያ
ሰዎች ከሶስቱም ክልሎች እንዲኖሩ የጠየቅነው ሆፕፉሊ ነገ ይመጣሉ። በተጨማሪ ደግሞ የራሳችን ደግሞ እናንተም በጠየቃችሁ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ብዙ አንዳንድ ክሊፖች ሰርተን ወደ tomorrow I'll show you how to edit. We're gonna make it use of ourselves. Instead of somebody to speak for us, we can talk for ourselves, and I'll show you how to do that. So እነዚህ ፓርት ኦፍ ሬዲነስ ስንመለከት እነዚህን ሁሉ በጥምረት ማን ነው ቺፉ? የቺፉን ቦታ መጋበጥ የለብንም። አንዳንድ ደግሞ ቺፉ ከላይ ወርዶ ታች ያለውን ሃይራርኪውን ስራ ከሰራ የሱ ስራ ማን ሊሰራ ነው? የራስን ሰርተህ ሌላውን አግዝ፣ ኖ ፕሮብለም። ዛትስ ኮልድ ቲም ስፒሪት። ግን የራስን ሳትሰራ በሌላው አጋፍታ አይሆንም። ፓርት ኦፍ ፕራክቲስ ኦፍ ሬዲነስ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ሶ ይሄ የቲም ፕራክቲስ ድሪል በጋራ የምናደርገው ሁሉ ጊዜ ኢን ላይፍ። ለምንድን ነው በአይሮፕላን ስንሳፈር ፕሮሰሶቹ በር ላይ ቆሞ እንኬዝ በአደጋ ይሄ ከተፈጠረ ብሎ የሚያሳየው? They are preparing us for the worst. አይደል? So anywhere you go መግባት ብቻ ሳይሆን መውጣትን ማወቅ አለብን። አይደል? እዚህ ቤት አሁን ኮንፈረንሱ ገባን። መግባታችን ነው መውጫ ባይኖር እንገባ ነበር። You should know how to get out. So any given scenario አንድ ነገር ቢፈጠር መውጫ ምንድን ነው? አስብ። ካሰብክበት ተዘጋጅተሃል ማለት ነው። ሶ ክራይሲስ እንደገና በአጠቃላይ ቀውሶች በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ በመስጊድ ሊሆን ይችላል፣ በቸርች ሊሆን ይችላል፣ በኮሚኒቲ ሊሆን ይችላል፣ በትሬን ስቴሽን ሊሆን ይችላል። ክራይሲስ ቀውስ አንዳንዴ ሌሎቹ ቀውስ አድራጊዎች ተዘጋጅተውበትም ሰዳብ ቢያደርጉ ተጎጂውን ይሄ ያልተዘጋጀው ማህበረሰብ ያቃጥለዋል። እንደዚህ አይነት ችግር እንዳይመጣ እንደ ቲም ማድረግ አለብን፣ አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። መጀመሪያ ዶክተር ጋር ሰው ሲሄድ አውቶማቲክሊ መድኃኒት ይጻፍለታል እንዴ? ይጠየቃል። ምንድነው ችግሩ? ይጠናል። ደም ምናምን ተወስዶ ከዛ በኋላ መድኃኒቱ ይጻፍለታል። ሶ ቢፎር ዩ ካም ቱ ዘ ሶሉሽን ፈርስት ሉክ አት ዋት ኢዝ ዘ ሶርስ ኦፍ ዘ ፕሮብለም። ከዛ በኋላ ሚቲጌሽን ካስፈለገው ባጭሩ ምክጭ ሆነ ባጭሩ ሳይባዛ። ምክንያቱም አንዳንድ ችግሮች if you don't solve it today, tomorrow is going to be 2, then 3, and then more. It's going to cost you to pay more prices because በጠዋቱ አልተቀጨማ። So you have to think through ባጭሩ ምክጭበት መንገዶችን ማሰብ አለበት። Planning is everything. ፕላን ከሌለ ውጤት አይመጣም። Part of the planning እነዚህ ነገሮች how would you know what is going on? እንዲሁ በስሜት መወሰን አይችልም። ፌስቡክ ውስጥ የሚሆነው ነገር ስንት ሀገር አቃጠለ። ክርስቲያን ሙስሊም መሀል ጭረት ለመፍጠር በሌለ የሌላ ሀገር ውስጥ የሆነውን ነገር ፒክቸር አድርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደረገ ተደረጉ። ይሄው ቸርች ተቃጠለ። ክርስቲያኖችን የሚያነቃንቅ ማዕበል ተፈጥሮ አይተናል። ውጤቱ በሙስሊሙም በኩል እንደዛው፣ በኦሮሞም በኩል አይተናል እንደዛው። ሁቲ ምናምን ቦታ ሳውዝ አፍሪካ የሆነውን ፒክቸር አምጥቶ ኦሮሞ እንደገደለ አድርጎ በመሰል አድርጎ እንደጎደለ አድርጎ ሌላውን አማራውን የሚቀሰቀስ ነገር ተሰርቶ ታይተዋል። ሶ ዩ አስ አ ፓርት ኦፍ ፒስ ቢልዲንግ ቲም እነዚህ ነገሮች ትክክል እንዳልሆነ አካባቢ ያላችሁት ድሬዳዋ ውስጥ እንደዚህ ሆነ ከተባለ ዩ ሊቭ ኢን ድሬዳዋ፣ ሀረር ውስጥ እንደዚህ ሆነ ከተባለ ዩ ሊቭ ኢን ሀረር፣ ጅጅጋ ውስጥ የተባለ ከተባለ ዩ ሊቭ ኢን ሀረር። ዌር ኢዝ ዮር ቲም? ሚዲያ ቲም፣ ሄድላክ፣ ኢንጂኒር ከድር፣ ሁሴን ጎ ዩ ቴል ዘም ጎ ዛት ፕሌስ ቴክ አ ፒክቸር ጎ ኢንተርቪው ዘ ሼክ ኦቨር ዜር። የዛ ቸርች ቄሱን ሄድ ኢንተርቪው አድርግ፣ የዛ ኢማም ኢንተርቪው አድርግ። ዛሬ ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንም አልተፈጠረም። ይሄ እኮ ፒክቸር እንደዚህ ታይተዋል። ፒክቸሩን እያሳየ እዚህ ቸርች ውስጥ ያልሆነ ይሄ መስጊድ ውስጥ አልሆነ። ያ ተቀጥቶ ወዲያውን ሲለቀቅ ምን ሆነ? ዴድ ዴድ ኢትስ ኮልድ ዴድ ኦን አራይቫል። አንዳንድ መሴጆች ዩ ኪል ኢት ኦን አራይቫል። ዴድ ኦን አራይቫል ጥሩ ከሆነ ደግሞ ዩ አክሰፕት ኢት ኦን አራይቫል። ሶ እንደዚህ አይነት ለማድረግ ሶ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ፕላኒንግ
for the worst. ለመጥፎ ነገር የተዘጋጀ ሚኒንግ መጥፎ ነገር ሀፕን ከመሆኑ በፊት ለተዘጋጀ አእምሮ ውጤቱ ያምርለታል። ካልተዘጋጀ ግን ሻክ ነው የሚያደርገው። ሌላ ይቅርና ከቤተሰብ እንኳን ሁላችንም መዋሸሽ ነው አይደል? አንዘጋጅም፣ እንረሳለን። ግን ከቤተሰብ ውስጥ አንዱ አንኳር የሆነ ፋዘር ማዘር ዲፋር ሲያደርጉ ያ ቤት ይጨልማል ባንድ ጊዜ። ግን አለብን ተብሎ ከታወቀና ዝግጅቱ ሜንታሊ እንኳን ካለ ቀጣይነት ያለው ላይፋችን ሳይስተጓጎል መቀጠል መቻል አለብን። ሶ ፓርት ኦፍ ያንን ሪከቨር የምናደርግበት ሲስተሞች መኖር አለበት። ሶ ከዛ በኋላ ደግሞ ዊሊንግነስ መኖር አለበት። አንድ ሰው የፈለገ እውቀት ቢኖረው የፈለገ ወገናዊነት ቢኖረው የፈለገ የሀገር ስሜት ቢኖረው ዊሊንግነስ ከሌለው ምንም ልታስገድደው አትችልም። አሁን ለምሳሌ ያንተ እየሰራችሁት ያላችሁ የሶማሌ ክልል አስገድዷችሁ አልመጣችሁ፣ የድሬዳዋ መንግስት እናንተን አስገድዷችሁ አልመጣችሁ፣ የሀረር መንግስት እያንዳንዳችሁ ስንት ስራ እያለባችሁ ስንት ኑሮ እያለባችሁ በፈቃደኝነታችሁ ይሄ የሀገሬ ጉዳይ ነው፣ ይሄ የምኖርበት የከተማዬ ጉዳይ ነው፣ ያገባኛል፣ የሰላም ጉዳይ ያገባኛል ብላችሁ ስንመለምላችሁ እሺ ብላችሁ ተቀብላችሁ ከዓመት በላይ አብረን እየሰራን ነው። That should give you credit to yourself. Give hand to yourself, please. That really should give hand to yourself. ምክንያቱም በራሳችሁ ፍላጎት እየከፈልናቸው አይደለም። We're not paying you. You know? So እንዲህ አይነት ዊሊንግነስ ያለው ቲም ነው ቢልድ ማድረግ የሚያስፈልገው። ይሄ ነው ለእሳት ነገር የሚጋፈጠው። ይሄ ነው ለነገ ቻሌንጆች የሚያጋጥመው ነገር ዊሊንግነስ ያለው ሪስክ ወስዶ ያንን ነገር ፌስ የሚያደርገው። when everybody is run away ይሄ የሰላም ሰራዊት አይሸሽም። ሁሉ ያለውን ጋዙ ወስዶ ሲሾሽ የሰላም ሰራዊት ዝም ያላችሁ። That's what it takes. Your willingness to sacrifice for the betterment of everybody and for the betterment of the country. እና ይሄ አይነት እያንዳንዱ ዲሳይሲቭ የሆነ ቲም ፍልስ መኖር አለበት። From the Muslims, from the non-Muslims, you see combination of all different sacrifice ለማድረግ ያስቀመጥኳቸው ፒክቸሮች ናቸው። All different background, different color, different religion. So ይሄ አይነት ሲኖር ክሌም ስታደርግ አውቶሪቲ በተቀመጠው መስፈርቱ መሰረት ነው። ሁሉም ከመስመሩ ደግሞ ወጥቶ ካለው ችግር የሚያባብስ መሆን አለበት። in the name of willingness አንዳንዱ ሰው ጥሩ እሰራለሁ ብሎ ክፉ ለመስራት ሳይሆን የሚያመጣው ጉዳት የበለጠ ይሆናል። Don't you see somebody who in good heart they try to do help? ስኪሉ የላቸውም። B they don't know how to act. Sensitivity. ኦሮሞዎች ዘንድ ሴንሲቲቭ የሆኑ ወርዶች አሉ። ይሄ አያውቀውም። እነዚህ ቃሎች እኮ አስቸግሩም ብሎ ሳያስብ እንኳን ቢያመጣው my goodness what kind of reaction that's going to generate? You have to choose your word. ምን ማለት ነው? ካላ በረከት ነው ያመጣው። ያ ስንወቅሰው የነበረ ስርዓት ጋር ስንት የተረሳውን ነገር ለምንድን ነው አሁን ደግሞ የጥላቻ መንፈስ የምታመጣው? ኦር የአንድ ጎሳ የበላይነት or የአንድ ሃይማኖት የበላይነት in the name of willingness to do good has nothing but harm more. ያ እንዳይሆን ከዛ በኋላ እኔ እንደ ብለ የምታደርገው ራሱ አጥፍቶ ሲያበቃ አንድ ሰው ሲያጠፋ you have to take the ownership. We are not an angels. We are a human being. You know what? When you make a mistake, say I'm sorry. ተሳስቻለሁ፣ ገደልከው፣ ቀበርከው፣ ከስተት ተማር አስተካክል፣ ሙቭ ኦን። ግን አትከራከር በደረቅ ተሳስተህ እያየ ወይ የጎሳ ሰዎች ተሳስቶ እያየ ወይ የሃይማኖቱ ሰዎች የአንተ ሃይማኖት ክሌም የሚያደርጉ ሰዎች ስህተት አድርጎ እያየ based on what you support ሮንግ ከሆነ ሮንግ ነው። ሁሉ ጊዜ የምለው ደስ 1000 times wrong, one will not make it right. Take a note, please. Write down. 1000 wrong, አንድ ሺህ ስህተት ከመሃሉ አንዱ ትክክል አያደርገውም። 1000 wrong, one will not make it right.
Wrong is always wrong. 1,000 wrong, one will not make it right. አንድ ሺህ ስህተቶች ውስጥ ከመሀሉ አንዱ ትክክል ሊሆን ይችላል የሚል ነገር የለም። ስህተት is always ስህተት 400. Right is right, wrong is wrong against yourself, against your son, against your people, whoever that may be. Right is right, wrong is wrong, without taking no side. Make sense? So እያንዳንዱ በወሊግነሱ ይህንን አንዱ ሲያጠፋ he accepted 1,000 wrong, one will not make it right. Right is right, wrong is wrong. ቀጥሎ በዚህ ፒለሮቹ ያለው ኤብል ባዲ መሆን አለበት። እያንዳንዱ ያለ ችሎታው ያለ ቦታው የተመደበ ሰው ያንን የወሰደውን ኃላፊነት ይቀበዋል። You have to be stable. Say አንድ ሰው የሚዲያ ያልሆነ ሰው ከዚህ ከግሩፓችሁ አምጥታችሁ ከመደባችሁት ችሎታ የለውም መናገር ኤክስፕረስ ማድረጉን አያውቀውም። You set him to fail. Okay. ፕሮፖዛል መጻፍ የማይችል ግራንት ከአሜሪካን ወይም ከምን እንዲያካሂዱ ፈለጋቸው ግራንት ፕሮፖዛል እንዲሰሩ ያ ሰው የመጻፍ ችሎታ የለውም። አስቀመጣችሁት፣ የማይችለውን ጫና አስጫናችሁት። It's called dead on arrival. ውጤት አይመጣም። So make sure everybody physically, emotionally, educationally is able to do what you want them to do. Ability መኖር አለበት። So ያንን control, emotion control የሚያደርግ የወርክ ፕሬሸር መጫን የሚችል no panic ፍሪክ የሚያደርግ መሆን የለበትም። ሶ ይሄ ፓርት ኦፍ ኢሞሽናሊ መኖር ያለባቸው መስፈርቶች ናቸው። ከዛ ደግሞ ኦፕን ማይንድድ የሆነ ሰው መሆን አለበት። ፓርት ኦፍ ኦብል ባዲ የኔ ብቻ የኛ የማይል ቋንቋ that is what generates a lot of problems in our community across the world. እዚህ ብቻ አይደለም። in the United States ነጮቹ they say only white. In America we have a group called white supremacists. They say they are the chosen people of God. KKK. What? What about the rest? No. Never. So it shouldn't be that. We all human being, we all deserve the same what you deserve for yourself. So there is no idea. And then so ስብሰባ ስትቀመጡ when you sit in your own group, undo. Right? ወደ ኢስት ይዞ የሚሄድ ሀሳብ ያመጣል። አንዱ ወደ ዌስት፣ አንዱ አንተ ለተናገርከው ኦፖዚሽን ያመጣል። ፍርዶሳ ለእኔ የምሰጠው ሀሳብ ሁሉ she's my, my either supporter, you cannot say she's my always opponent. Because she speaks her mind. Because she's a female and you are male, you cannot oppress her idea. ስብሰባ ስትቀመጥ ሴት በመሆኗ ተጽዕኖ አድርገህ እንዳትናገር አጋጋችን ዝም በይ ማለት ነው። ዝም በይ ምን ማለት ነው? ዝም በይ She is your partner in this peace building. She has the right to speak her mind, whether you like it or not. But be respectful. Look, the language you exchange to one another with respect. You say, you know what? What is wrong with you, my brother? What you said sound good, but I have another idea. You see how you open it? Or you say, what you said is going to harm us, and here is why. 2, 3. የመጣው ሀሳብ ጥሩ ነበር ግን ይጎዳናል ብዬ አምናለሁ። here is why 1 2 3 ይሄ ካደረግን አንተ ባልከው ይህን ነገር ያቃጥለዋል፣ ይህን ግሩፕ ያፈርሰዋል ብሎ ሀሳብ ይሰጣል። ሁሉ ጊዜ ደግሞ የግሩፑ ሊደር መሪ ደግሞ መከበር አለበት። you cannot be over your leader. Why do you choose him to be your leader then? If you don't follow him, if you don't follow the chain, look, an airplane, the pilot is only one. The passenger is say 365 people. If imagine every passenger want to go to their idea. They're flying from the state going to Germany. Do you think they're going to reach to their destiny? No. The same thing with the route. Even car driver. ከዚህ ወደ ሀረር ይዞ የሚሄድ ሹፌር 20 ፓሰንጀር ከሱ ጋር አለ። ሀያውን በሙሉ የራሱ አይዲያ ያለው ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚጎትት ከሆነ
ዴስቲኔሽኑ ሀራሪ ይደርሳል። ሶ ባላንስ ማድረግ አለብን። መሪውም ወደ ታች ወርዶ ከሚመራው ህዝብ ጋር መምሰል አለበት። he has to reflect the people he needs. He has to show the love he has for his people, the respect he has for his people. He, after all, he cannot do the whole job by himself. መሪው ብቻ ምንም ማድረግ አይችልም። he need ተባበር he need the support of every member. That's what make a team to produce the desired result. ይሄ የመጣንበት ራሱ if I with my NGO only would like to do without the help of Eifdda, Imam, and the Karuna Center and U.S. government that support this noble project, we will not be coming together to do this. We are practicing this norm right now. ሁላችንም ያንን ፕራክቲስ እያደረግን ነው። ሶ እነዚህ ኤብል ባዲዎች ካልቲቬት መሆን አለባቸው። ማጎልበት መቻል አለብን። ሜዥርመንት ፕሪሲሽን ጣሊያኖች ጀርመኖችን ሲያከብሩ I live there, so they have a proverb in Italian. They say precisamente come tedesco. Repeat after me. Can you say precisamente? ለነቃቃችሁ ስለፈለግኩ ነው። precisamente come tedesco. Meaning if you look for precision, they say it belongs to the Germans. ጀርመኖቹ በጣም ነው የሚያከብሩት ጣሊያኖች። ፕሪሳይዝ ጥንቃቄ በተሞላበት። ሶ በአረብ ደግሞ ፕሮቨርብ ይላል እየደቅ ተሕተ الحجر خرجها بالبصر። ድንጋይ እጅህ ላይ ሊቆርጥ የተዘጋጀ ከሆነ አይንን ጨፍንጭ ከወጣው ይጎመዳል። ጠቃብለስ ምን ያህል ነው አደጋው? ምን ያህል ነው ሊጎዳኝ የሚችለው? ተዳደደ ቀስል ታወጣ። ሶ ቀውስም ሲኖር ይሄ ቀውስ ድሬዳዋ ከተማችን ሳያንጋጋው እንዴት ቀስል ሾልከከስ ወደ ሴፍቲ ጅጅጋ ውስጥ ያ ቀውስ መጥቶ ሳይበትንም እንዴት ነው ይህንን የማህበረሰቡን ህዝብ ይዝን ቀጥታ quite that's what it's all about. There's a picture speak 1,000 words. Okay? እና part of everybody እንዲህ አይነት ዝግጅት ያስፈልጋል። የእኛ ጦር ሰዎች አይደለም ግን the military need to do the job to put their work. The police has to do the job. Don't be the police, but activate the police. Don't be a soldier, but activate the soldiers. Report our who show them this is our country. We have concern. መረጃ ካላችሁ ለሴኩሪቲ ግብአት የሚሆናቸው የሚጠቅማቸው ነገራቸው help them. Because security alone what they going to do? ብቻቸው ምን ያደርጋሉ? So እነዚህ ነገሮች እንደ ሴት በዩኤስ ደረጃ ከሆነ they have all kind of satellite to watch the whole operation. Inshallah አንድ ቀን ደግሞ ወደዛ እንደርሳለን እኛ you know we're going to have our own satellites. You know ስለዚህ እነዚህ ኤብል ባዲዎች የምንላቸው ክራይስ ማኔጅ የምናደርግበት ኮስት አናሊሲስ ሄልፒንግ ፒፕል ሂውማን አሰት ራሱ ሌላ ቦታ በጣም ውድ የሆነው እዚህ አቬይላብል ይሆናል። ሚኒንግ ሌበር ዩኤስ ውስጥ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ በሰዓት $20-25 ነው የሚከፈል። ምናልባት እዚህ እንደዛ ላይሆን ይችላል። በትንሽ ገንዘብ ማንፓወር ብዙ ሳለን ብዙ መስራት እንችላለን። ሶ በተቋምና በምንሰራቸው ስራዎች በሰላም ዙሪያ ዴሊጌት ማድረግ መቻል አለባቸው። ሰርቴን ስራዎች ዴሊጌት እያደረጋችሁ በቲም ስፒሪት ውጤት ተኮር ብቻ አይሆንም። ወደ ፋይናል አናሊሲስ ኦፍ ክራይሲስ ስንመለስ እያንዳንዱ ሜጀር ፕሮጀክቶች አሁን ለምሳሌ የሲፒኦ የእናንተ የእያንዳንዳችሁ ከላይ ጀምሮ ቦርዱን እያዋቀራችሁ ቪዥን ኖሯችሁ ቱልስ ሪሶርስ አቅም you're going to look back you say I am glad I participated in forming this organization for our city 10-20 years down the road እኛ እንደዚህ አይነት እድሜ የሚቆጥር እድሜ ጠገብ የሆነ ተቋሞች ሊኖረን ይገባል። አሜሪካ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ቅድም ከነድሪ ጋር ስንወያይ አንድ ትልቅ የተባልኩት ነገር ብሎ ከግለሰብ መገንባት በፊት ተቋም ነው የሚገነቡት፣ ሲስተም ነው የሚገነቡት። ሲስተም ከተገነባ ኢንዲቪጁዋል ካን ካም ኤንድ ጎ
ሼክ ወዚር አለ የለም ስራ የተጓጎለ አይደለም። I tell you እዚህ ሆኜ ቢዝነስን እቆጣጠራለሁ። I go to my account, I go to the satellite to see what's going on, my NGO, everything. So ያ በዚህ ደረጃ የማይሆንበት ምክንያት የለም እና እያንዳንዳችን ይህንን ነገር በጥሞና ካየን ኮመን ክራይስ ማኔጅመንት የምናደርግበትን ፓርት ኦፍ የስዋፕ አናሊሲስ ውስጥ የምናስገባቸው ግባት የሆናችሁ ዘንድ እያንዳንዱ ፌል እንድናደርግ የሚያደርግ ነገሮች ዳታዎች መሰብሰብ መቻል አለብን። እሳት ሁለት ጊዜ እኛን ሊያቀጣጥል አይገባም። ይገባል እንዴ? ጥያቄ እየጠየኩ ነው። እሳት እኛን ሁሉ ጊዜ ሊያቀጣጥለን ይገባል? ቀውስ እኛን ሁሉ ጊዜ ሊበትነን ይገባል? ግጭቶች እኛን ሁሉ ጊዜ ሊያባላን ይገባል? ይገባል? አንዳንዱ የአጼዎች ከስንት ዓመት ጀምሮ ቂም ተያይዞ ተወራርዶ ይዞ የሚመጣ የለም። የቁርአን እኔ ለመስበክ አይደለም የቁርአን አያት የምለውን እንገራቸው ሽሩም አሉ ወላ ተዚሩ ዋዝረቱን ውዝረ ኡኽራ ማለትም አያት ላጠፋው አባት ላጠፋው ልጅ ተጠያቂ አይደለም። በሸሪዓ እስልምና አስተምሮ እያንዳንዱ ላጠፋው እሱ ነው የምጠይቀው። ሄደህ አያት ቴዎድሮስ እንዲያደረጉት አጼ ምኒልክ እንዲያደረጉት አጼ ኃይሌ እንዲያደረጉት አጼ እገሌ እንዲያደረጉት ሸዋ ላለው ዘመኖች እንዲህ ላደረጉት አንተ እዚህ ፕራይስ መክፈል አለብህ ለምን ኦሮሚያ ውስጥ ላለ አይሰራም። በዚህ ሸሪዓ ሁሉም ተጠያቂ የራሱ ስራ ይሰራል። ሶ እንዲህ አይነት የጥላቻ ዋሻዎች ማፍረስ መቻል አለብን። በምን በመነጋገር እና ኤፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን ቅድም እንዳልኩት ለአውትሳይድ ወርልድ ላውድ በሆነ መልኩ እናሰማ የምንችልበት ያ የሁቲና የእንትኑን ቀውስ ያስቆሙት ዲያስፖራ ልጆቻቸው ናቸው። ውጭ ያሉት የጮሁ ድረሱልን ያለቅን ነው ብሎ ሲጮሁ ነው። በዛ ምክንያት ያ የሁቲና ቅድም ያሳያችሁ ቪዲዮ ክራይሲሱ የቆመው የውጭው ዓለም አላወቀም። የውጭው ዓለም አላወቀም የነበረው ቀውስ። እዛ ዲያስፖራ ልጆቻቸው ይሄንን ነገር ደርሷቸው ሲጮሁላቸው ደረሱላቸው። ለድሬዳዋ ደራሽ እኛ አይ ጋራንቲ ኢንሻአላህ ሶሎ ጋብላ የእናንተ ደራሽ ነው። ለጅጅጋዎች አብስሎጋ ሳመላፍ በዲያስፖራ ላለው ህዝባችን በሚያስፈልጋችሁ ሁሉ ላንቀሳቀስ ቃል እገባለሁ። ለሐረርም እንደዛው፣ ለአዲስ አበባም እንደዛው፣ ለጎንደርም እንደዛው፣ ለመቀሌም እንደዛው፣ ለአፋርም ለቤቸም እዩ ነው ይህ ሀገሬ ኦቨር ማይ ዴድ ባዲ በምንም ተአምር እና ይህንን ነገር ፌል እንዲያደርግ ፌል ስቴት ማየት አንፈልግም። ፌል ሲቲ ማየት አንፈልግም። እያንዳንዳችን ይህንን ግባት የሆነን ዘንድ በክራይሲስ ጊዜ እንዳልሻማባቸው ብሄሩት ነው እና በዚህ ጊዜ እያንዳንዳችን እነዚህ ነገሮች ኮንክሉድ የምናደርገው በክራይሲስ ጊዜ ይሄ ዲሞክራሲ ጉዳይ ነው አይደለም። let's manage it first, then we talk about it. Let's save life first. What went right, what went wrong, we will sort it. መጀመሪያ ህይወት ሴቭ እናደርግ። በቀውስ ጊዜ የምናደርገው መጀመሪያ ህይወት ሴቭ ማድረግ አይደለም እንዴ? አሁን በምንድን ነው የመጣው? ማን ያደረገው? እዛ ሪፖርት እየሰራ እሳቱ ይቀጥል እንዴ? ያቃጥል እንዴ? ኖ መጀመሪያ እሳቱን እናጥፋው አይደል? ከዛ በኋላ let's calmly sort it out what to do። ይሄንን ይመስላል ያዘጋጀውላችሁ በክራይሲስ ማኔጅመንት ፓወርፖይንቱን ተውላችኋለሁ። ስላይዱ ብዙ ነው። ያው ተመጋግቦ እኔና ተስፊሽ ጋራ መክረን ከኢማም እየተመጋገበ እንዲሄድ ለእናንተ ግባት እንደሆናችሁ ነው። ተስፊሽ ጠዋት የሰጣችሁ ያሉት ሶርስ ኦፍ ስዋፕ አናሊሲስ ሰፖርት የሚሆናችሁ በቪዲዮ አይታችሁታል ምን እንዳስከተለ በሩዋንዳ። ቀጥሎ በጠዋት ሴሽኑ በዚህ ያሉት